సో ఈరోజు నేను ఈ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతున్న గెస్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మందికి ప్రముఖుడైన ఒక యాక్టర్గా తెలుసు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక నెగటివ్ షేడ్గా, కొన్ని మెజారిటీ సినిమాల్లో నెగటివ్ షేడ్గా, లీడ్ రోల్కి ఆపోజిట్గా ఒక యాక్టర్ లాగానే తెలుసు. బట్ నిజానికి ఈయన ఒక ఫోటోగ్రఫర్. ఇది చాలా మందికి తెలీదు. అండ్ తెలంగాణలో తెలుగు ఫోటోగ్రఫీ అకాడమీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఈయన చాలా మందికి నేర్పించున్నారు. చాలా మందికి ఫిలిం జనరేషన్ నుంచి ఎన్నో సాధనలు ఉన్నాయి, అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. And he's somebody that we look up to and learn from his experiences. So today I have Kommidi Vishwender Reddy Garu with me. Sir, welcome sir firstly. Thank you so much for being here. So I want this to be a very candid conversation. Telugu English lo maatladochu, whichever way you are comfortable. మీకు మధ్యలో ఎక్కడన్నా మీ స్టైల్లో హిందీ మధ్యలో వచ్చినా రానియండి. అంటే ఇది చూసేది మన వాళ్ళే. అండ్ నా ఇంటెన్షన్ ఇది చేసే దాంట్లో ఏంటి అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఎంతూజియాస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి నేర్చుకున్నవి కొన్ని తెలియాలి. అది నా ముఖ్య ఉద్దేశం. సో కొమ్మిడి విశ్వేందర్ రెడ్డి గారు యాక్టర్గా మీరు పరిచయం చేసుకోకుండా ఫోటోగ్రఫర్గానే ఎక్కువ మాట్లాడున్నారు, అంటే నేను చూసినంత వరకు. సో హౌ వుడ్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ ఫోటోగ్రఫర్? See, the photography was there in me. అంటే basically I am from a remote village, Bibinagar mandal, Jameelapet ani. ఆల్వేస్ నాకు నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం, నేచర్. సో బికాస్ వీఆర్ ఫ్రమ్ ద విలేజ్, ఎప్పుడు మాకు తాతయ్యలు దొరికినా, హాలిడేస్ దొరికినా మేము విలేజ్ పోయి ఇమీడియట్లీ అక్కడికి వెళ్ళి మేము ఇంట్లో మా బట్టలు బ్యాగులు పడేసేసి యూస్ టు రన్ టు ది ఫీల్డ్స్, అంటే బాయిల దగ్గరికి. మా ఊరు చుట్టూ అది గుట్టలు ఉండే, గుట్టల మీదకి, తర్వాత చెరువుల ఈతలు కొట్టడము. So this I've seen my total childhood as a nature lover. So that way నాకు చిన్నప్పటి నుండి కూడా నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం. గుట్టలు, రాక్స్, బికాజ్ మా ఊరు చుట్టుముట్టు రాక్స్ ఉండే. ఎక్కడి వారు సార్ మీరు? ప్రాపర్లీ ఇది బీబీనగర్ మండల్, జమీలాపేట్ విలేజ్. బీబీనగర్ ఇస్ నల్గొండ. నల్గొండ నా ఇప్పుడు యాదాద్రి భువనగిరి డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే. జమీలాపేట్ అని విలేజ్. ఓకే. మా ఊరు చుట్టుముట్టు అన్ని పెద్ద హిల్స్ కావు, బట్ బోల్డర్స్ ఉన్న హిల్స్, లాట్ ఆఫ్ రాక్స్ అరౌండ్. సో మై చైల్డ్హుడ్ వీ స్పెంట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ క్లైంబింగ్ దెమ్, జంపింగ్ అరౌండ్ అండ్ सब चीज करते थे. So then like that we have come to, and then photography was always there in me. Yes. But we couldn't afford any cameras or anything, nothing like that we could afford in those days. Which year was this sir? Ante mee balyam mee gurtunnadi. I'm talking about 1971-72. Okay. When the urge started to do something in photography. Then later on we shifted, and as part of our life I joined Andhra Bank. Acha. In 1970. You are a bank employee basically. I'm a bank employee. So immediately after graduation from Nizam College, I joined the bank. Okay. Andhra Bank in Warangal. Acha. So in Warangal, I was a bachelor, I used to stay there. In Warangal, there are three big photographers, in fact, in those days. Since I was interested in photography, naturally I searched for photographers, and then I found three people. One is Bharat Bhushan, one is Prabhakar, another one also Prabhakar. So these people were there. Okay. And I was a bachelor. They used to come to my room. We used to spend a lot of time talking about photography, but I was never a photographer. I only used to admire. And along with Bharat, I used to go to the Pakala, Ramappa, deep forest. And ఇది కూడా మీరు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ గా ఉంటూ అంటే ఫ్రెండ్స్ తోని కలిసి అలా వెళ్ళారు? Nothing, no photography, nothing. Okay. No camera, nothing with me. Okay. But I used to love photography. It was contagious. It's like a kind of thing coming with me. As I was growing, its urge and passion started growing more. Okay. So bechain tha kaisa learn karna photography, how to do it. So then I was transferred to Hyderabad in 1979. 1979 was transferred to Hyderabad. Okay. From Warangal. From Warangal. Okay. Then I heard from one of my cousins that Rajan sir, who is a legend photographer, who was the head of the photography department of JNTU, just left the college and started his own school, Rajan School of Photography. Yes. So, theek hai bhai, somebody said he is a big photographer. Then I thought I should go and meet him. But he was a very serious person.
He was a very serious person, and he is from the earth, like Erramatti Vasanache person. He is from Korutla. ఓకే. Apart from photographer, he is a good painter and art. మీరు తెలుగులోనే చెప్పండి సార్, పర్లేదు, నేటివిటీ ఉంది. చాలా చేతిలో చాలా ఆర్ట్, క్రియేటివిటీ. అంటే పెయింటింగ్ కూడా చేసేవారు ఆయన? పెయింటింగ్ కాదు కానీ పెయింటింగ్, ఫోటోగ్రాఫ్స్. యా, హి యూజ్డ్ టు వర్క్, రీటచ్ చేసేవాడు మొదలు. సబ్ స్టూడియోస్ లో రీటచ్ చేసేవాడు. ఓకే. రీటచింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్ట్. కరెక్ట్. ఇప్పుడంటే ఎన్నో యాప్స్ వచ్చాయి, డిజిటల్ మాన్యువల్లీ డూయింగ్, బ్రింగింగ్ లైఫ్ ఇంటూ ఏ డెడ్ ఫోటోగ్రాఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీటచింగ్. ట్రూ. సో తను స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినాడు. దెన్ ఐ వెంట్, బట్ ఇట్ యూస్ టు బి ఆన్ ద థర్డ్ ఫ్లోర్. I just introduced myself. Sir, I am so and so. Oh, okay, you are a banker. You are not from art background. You are not from art background. So my intention is, I am just starting a school. I have already selected 5 people who are from art background. Okay. Somebody is from painting. Okay. Somebody is from photojournalist. Somebody is సో కైండ్ ఆఫ్ విజువల్ కమ్యూనికేషన్. విజువల్ కమ్యూనికేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ మీరేమో ఐ డోంట్ నో హౌ కెన్ ఐ కనెక్ట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫోటోగ్రఫీ. సరే, యూ కమ్ నెక్స్ట్ మండే. దట్ వాస్ హిస్ యూజువల్ వర్డ్. ఓకే. లైక్ దట్ 4-5 months I used to talk to me. Sometimes he never used to be okay, Mr. Reddy, you come next Monday. Then I got those is young and very. ఇంకా అప్పుడు ఫోన్లు అవి కూడా లేదేమో, అంటే లెటర్స్ త్రూనే చేయాలి. What is this going on? One day I decided, one day let me final, this is coming Monday. No, I must go and talk to sir, before you say come next time, sir, my request is, please, మీరు అన్నారు కదా ఆల్రెడీ 5 సెలెక్ట్ చేసిన అన్నారు కదా, ఆ 5 నాకు మీరు ఏం టెస్ట్ పెడతారో పెట్టండి. బస్తీ మే సవాల్ ఏమైనా టెస్ట్ పెట్టండి సార్. మీరు రిటర్న్ పెడతారా, విజువల్ పెడతారా, మీరు ఏదైనా పెట్టండి టెస్ట్. ఒకవేళ టెస్ట్ లో నేను పాస్ కాకపోతే నన్ను తీసుకోకండి. ఓకే. బట్ దిస్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్. కానీ మళ్ళా రండి అని చెప్పకండి సార్ అని నేను చెప్పాను. అయితే కొద్దిసేపు మీదికి చూసి ఓకే సరే, ఓకే, నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ అవుతుంది క్లాస్, జాయిన్. అడ్మిషన్ దొరకడమే మీకు ఓగారే మైతో అడ్మిషన్. అయితే సార్ ఉండే మేరీ బిల్డింగ్ అని పైన ఉండే లక్డీ కప్పులు. సార్ టేబుల్ ఉండే, టేబుల్ వెనుక ఒక పెద్ద ఫోటోగ్రాఫ్, బ్లాక్ అండ్ వైట్. రూపా యాక్ట్రెస్, మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? రూపా, ఆమె ఫోటో తీసింది, పెద్దగా ఉండే, పక్కన ఫొటోస్ ఉండే. అది చూసేవాళ్ళం. చూసి అబ్బా, కెన్ వీ మేక్ ఎ పిక్చర్ లైక్ దిస్ అనుకుంటాం. సరే, ఫైనల్లీ అడ్మిషన్ అయితే దొరికింది. ఇది ఏ ఇయర్ సార్? ఇది 81. ఓకే. అప్పుడే స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ బ్యాచ్ 1981. అండ్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ of Rajan School of Photography. Till end I was associated with the Rajan School. Many people left, many people gone, but I was associated with the Rajan School till his last breath. And I'm proud to say that I'm a student of Rajan Babu. I remember reading your post. మీరు రాసింది నాకు గుర్తుంది. అండ్ ఇప్పటికీ కూడా రాజన్ బాబు సార్ బర్త్డే కి కానీ వర్ధంతికి కానీ మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు. See, the thing is, photography, that was analog system. No, everybody should know photography ante enti. Basically, as you all know, photo is photograph. Yes. Graphy means writing. Okay. Writing with the light. Simple as that is photography. Correct. And in those days, it is analog system. Where everything is manually. Most of the things are black and white. Processing, printing, everything was being done in dark room only. So the beautiful thing about analog system is that before venturing and going to click your first frame, you already know a level of basics. Correct. Level of basics, True. Like aperture. There was no lighting equipment. Itla చూసి లైట్ చేసుకునే వాళ్ళం మేము అందాజతో. అందాజతో లైట్ చూసి అపర్చర్ కట్ చేస్తున్నాం. నో ఆటో ఫోకస్, మాన్యువల్ ఫోకస్, నో లెన్సెస్, 50mm lens, black and white film. And you cannot see the image immediately. ఏం లేదు నీకు.
నీవు పోయి డార్క్ రూమ్ లో ప్రాసెస్ చేసి హ్యాంగ్ చేసి ప్రింట్ చేసే వరకు పల్పిటేషన్స్ గుండె కొట్టుకుంటుండే. మేము ఇట్లా వచ్చి పోయి సఫారీకి పోయి ప్రింట్ చేసి అందరం హ్యాంగ్ చేస్తుంటుంది. హ్యాంగ్ చేసి డ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరం ఫిలిం తీసుకొని వెళ్ళి సార్ దగ్గరకు వస్తుంది. యూస్ టు హ్యావ్ ఏ వ్యూవర్, అప్పుడు చిన్న వ్యూవర్ పక్కన పెట్టేవాడు. ఏం చెప్పాడు, కరెక్ట్ ఉందా, ఫర్గెట్ అబౌట్ కంపోజిషన్ అండ్ ఆల్ దట్, అట్లీస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఇమీడియట్లీ చూసేది ఎక్స్పోజర్. కరెక్ట్, హైలైట్ అప్పుడు అట్లీస్ట్ హాఫ్ స్టాప్ అటు ఇటు అయినా కానీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ పేపర్, హార్డ్ పేపర్, నార్మల్ పేపర్ తోని కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ప్రింటింగ్ లా. ఇక 1.5 స్టార్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇక దానికి ప్రాసెస్ వేరే, ఇక ఫిలిం పిక్చర్ రాదు, ఇక లాట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ అయిపోతుంది, పిక్చర్ పనికిరాదు, ఇక వేస్ట్, డిస్క్వాలిఫైడ్ టైప్స్. సో చూసేవాడు. కెన్ యూ బిలీవ్ దట్ ఇన్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ I got all 36 frames of same grade. Wow, that's a wonderful thing. Great. So, ఇంత ఎలివేషన్ అంటే అప్పుడే అవార్డు వచ్చినట్టు. సో సేమ్ గ్రేడ్ ఉన్నది అనుకోండి ఫిల్మ్, సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్, ఇక పేపర్ ఈ సేమ్, నార్మల్ సాఫ్ట్ పేపర్, సేమ్ పేపర్, ప్రింట్ టైమింగ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ మ్యానిపులేషన్ ఉండదు, ఈవెన్ డెవలపింగ్ ప్రాసెస్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ తక్కువ చేయకుండా అవసరం లేదు. కరెక్ట్. సో ఈ విధంగా అనలాగ్ సిస్టమ్ లో నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ అయింది మాట. మీకు ఫస్ట్ బేసికలీ బిఫోర్ దిస్ సార్, అంటే మీరు బ్యాంకింగ్ కేటగిరీ కదా, ఫోటోగ్రఫీ పైన ప్రేమ ఎందుకు వచ్చింది, అంటే వై డిడ్ యూ ఈవెన్ ఫీల్ లైక్, ఇప్పుడు అంటే అందరి దగ్గర ఫోన్లు ఉన్నాయి సార్, అప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ అ వెరీ రేర్ ప్రొఫెషన్, అంటే చాలా అరుదుగా ఉండేటోళ్ళేమో నాకు తెలిసినంత వరకు. బేసికలీ ఏంటంటే ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ కు he wanted to emote himself, he want to come out of his self, he want to show himself in one way or the other way. Suppose a painter, he paints, singer, he sings, dancer, he learns dancing, writer, he writes, a player or a game, they do. A photographer wanted to show himself. See, it's a sign of selfishness. He wanted to show the world his inner feelings, inner emotions. You know, I found the photography is one particular art form, one craft where you can immediately show your emotions to the world. What you feel about this environment, what you feel about this people, what you feel about this atmosphere, capture it from your eye. That's why they say photography is not clicking, photography is viewing. True. First you should be able to view. Correct. In this big universe, are you able to view anything which is interesting? A pictorial, a unique thing, a storytelling, an emotional subject. So that is very important. So basically I'm an emotional guy. So I thought in those days, my availability, because I can't sing, I can't paint. So I thought, yes, I use the tool of camera. I use tool called camera as a camera. Correct. To emote myself, to make images. Wonderful. Then luckily I found Rajan Sir school. Yes. Then I grew up. And long walks, long workshop. Along with your job, you used to work as a photographer? I left job in only 2001. 2001. అంటే మీరు ఫోటోగ్రఫీ జాబ్ తో పాటే చేసేవారు? Yeah, continue. Most of my leaves, most of my sick leaves and all that used to go in photography only, because I used to accompany him for big assignments. And in those days he was associated with the AP State Academy of Photography. Because it was united, Ummadi Telangana. At that time it was united. Only 2014, 16 rather, in fact. It was bifurcated. Till that time there is only one academy, which was founded by the great Dr. N. Bhagwan Das. Okay. IAS, who was the chief secretary. Okay. So along with him, many people formed this with the main aim of educating the rural photographers. Correct. That's why they opened clubs. True. All over Andhra Pradesh. Photos kuda nenu chusunnanu. In fact, you people visited
Araku Valley. Many Araku Chala. Valley is our safari, but we used to take people to Araku Valley to conduct workshops. Workshops are correct. That's what I mean to say. Workshops. And many places. We visited almost all places, pictorial places of Andhra Pradesh, and with the local club. ఇంకా అప్పట్లో లోకల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కి అప్డేట్ అవ్వాలంటే మీలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి వర్క్షాప్ ఇస్తేనే Workshops are the main thing, or a guru. కరెక్ట్. అంటే There were only two ways. True. Two ways. There is no internet. There is no YouTube. లేదు, ట్యుటోరియల్స్ లేవు. There were books written by big people, but how many people could have access to these books? Books reading నేర్చుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. ఫోటోగ్రఫీలో రీడింగ్ వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకోవడం, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ way of learning photography. Unless you make mistakes, unless you go out and shoot pictures, analyze your own pictures, nobody should analyze you. You yourself will analyze your picture. What was your first accomplishment in photography, sir? మీకు మొదటిగా నేను ఫోటోగ్రాఫర్ ని, విశ్వేందర్ ని మెచ్చుకోవచ్చురా అన్నట్టు. అప్పుడు ఏమైందంటే we used to photography assignment ఉంటే మ్యారేజెస్, బట్ ఈ వాజ్ ఇండస్ట్రియల్ ఫోటోగ్రాఫర్. అంటే ఇప్పుడు మీ గురువు గారు మిమ్మల్ని అక్నాలెడ్జ్ చేయాలి, అంటే మీరు తీసింది బాగుంది, మీరు ఇందాక తీసిన 36 ఫోటోస్ చూసారు, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. He knows that I can expose. See, the thing is, I can expose properly. ఆ రోజుల్లో ఎక్స్పోజింగ్ వస్తుందా ముఖ్యం, అది అదే. ఎందుకంటే you go out and ఒక ఈవెంట్ అయినా ఒక మ్యారేజ్ అయినా ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మీటర్స్ ఏం లేవు. కరెక్ట్. It's only your mind had everything. That is the reason in the olden days studying the light is the biggest thing. How light travels from morning to evening. How it creates shadows. Correct. How you expose to the shadow. See, thing is exposing to the shadow, not to the highlight. Correct. If you want to create a 3D picture, expose to the shadow. అండ్ మైండ్ లో కూడా ఒక రివిజన్ అయ్యేది, అంటే ఇప్పుడు షూట్ చేసినా డెవలప్ చేయడానికి కూడా టైం పట్టేది. మేము యూస్ టు సీ దిస్ హ్యాండ్ ఇట్లా పెట్టి ఎంత లైట్ ఉంది, ఓకే నౌ ఇట్ ఈస్ f5.6, ఈ లైట్ లో f5 8 కట్ చేస్తే ఓకే, ఒక హాఫ్ స్టాప్ అట్టి 10 కానీ బట్ యువర్ ఫిలిం 36 ఫ్రేమ్ షుడ్ స్పీక్ ఫోటోగ్రాఫర్. ట్రూ. వెదర్ యూఆర్ టేకింగ్ మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్, ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ది your frame should be the same. సో ఆ స్టేజ్ వచ్చినాక సార్కు కొన్ని అపార్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఇండస్ట్రియల్ ఫోటోగ్రఫీ వెడ్డింగ్స్ కూడా వస్తుండే. ఒక ముస్లిం మ్యారేజ్ వెడ్డింగ్ వచ్చింది సార్. సో మీకు వెడ్డింగ్స్ కి వెళ్ళడం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేనా సార్, అంటే ఇష్టం ఉండేనా? I did wedding photography for about 12 years. 12 years as a wedding photographer. Okay. 1997 best wedding photographer of the year, Kodak wedding photographer of the year award. I saw that in you. Wonderful. That's a nice thing. So weddings, because to augment your income, this was a source to me. Wedding photography was a source to me, a Correct. Second kind of income to me. Correct. So, to tell you frankly, I Very am much, the second videographer in Hyderabad. Okay. Black and white videography. Wonderful. So we feel like clapping. If you feel like clapping, clap. అంటే తక్కువ మంది ఉన్నాం కానీ మేము. The first photographer, wedding video photographer was Prabhu. Who was a cameraman in Doordarshan. Apatlo. And this was 1982. 83. Nice. World Cup got up in India. Wonderful. So then sir saw me, okay, Tika, he can go and shoot commercials. Okay. So along with me, there is one other photographer in my class, K.N. Wasif. Okay. He was a very senior photojournalist. He worked in Siyasat, Chronicle, Indian Express. And now he's in Saudi Arabia. And apatlo photography ante it was more like journalist only. అంటే మిమ్మల్ని చూడంగానే కొంసా పేపర్ హై, ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా దూరదర్శన్ తప్ప ఛానల్ లేదు, యూట్యూబ్ ప్రైవేట్ ఛానల్స్ లేవు, ఏది లేదు. The highly respected job in those days as a photojournalist is to be respected like anything, because they used to tell people what is not known. I tell you one story on this. Sir, there used to be one Nagender, very popular photojournalist in Hyderabad. Everybody knows him in those areas. Indira Gandhi was traveling on flight ekkutunte, madam, amitla annadi. That picture has become their symbol. So in those days, photographers used to carry that much respect, especially photojournalists, because they are true to the kind of to the profession.
hard working kind of thing. So K and Wasif, me, sir said, okay, you both go and cover this marriage. There were 3 days marriage of Muslims. We both went, successfully covered the marriage, came back. Sir got money, some money. ठीक है, चलो ये money आया मेरे को. And what do you people wanted to do with this? Then I said, sir, apart from still photography, I am also interested in kind of movie photography. మీరు అన్నారు మూవీలో స్టిల్ ఫోటోగ్రఫీ వాంటెడ్ టు మూవీ కూడా నేర్చుకోవాలని ఉందంటే దెన్ ఇమీడియట్లీ ఈ బాట్ విత్ దట్ మనీ 8mm మూవీ కెమెరా, సౌండ్ మూవీ కెమెరా కూడా. వావ్, ఓకే. 8mm ఫిలిం ఉంటుంది. 8mm ఫిలిం. సో విత్ దట్ ఇన్ 1984 we made a documentary on Aruku. 1984 with that particular camera. Okay. So that was a process going on, and meanwhile we used to participate in competitions. This is one way you grow in photography. Matlab, grow in the sense you have to compare yourself to masters, no? Correct. నేను మీ జర్నీని ఇమాజిన్ చేస్తున్నాను. అంటే 41 years ఆ 8mm టు ఇప్పుడు 8K వెళ్ళిపోయినాం. అంటే ఆల్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ, మీ మైండ్ లో వందలాది ఏంది లక్షలాది పిక్చర్లు తిరిగి ఉండాలి. Lot of pictures. Even but this journey was so, see, I'm lucky because I born in kind of analog to now artificial intelligence were coming. We were able to see the difference. Digital, correct. And kind of thing, journey was so this thing. So that way then we started teaching the new batch students. You started teaching also. I've become a part of the academy. School there. Schools. Yes. School. Every day I used to go there. The new batches used to come. So basics we used to, main was master only, but main thing, helping them in the dark room, kind of processing these things like that. మీరు ఫిలిమ్స్ లో తీసిన బెస్ట్ ఫోటో అంటే మీరు ఏం చెప్తారు సార్? అంటే అప్పట్లో మీకు మనసుకు నచ్చిన ఒక ఫోటో ఉంటది కదా, one best photo which has really helped you feel content. Best photo ante basically Aruku, I think I can say Aruku photograph. So Aruku photograph lo nenu oka picture teesina, sorry, that is named as disturbed. One old lady holding a 1 or 2 years old baby. And that is in 1996 I'm talking about. Okay. 1996. We all went to Aruku, a remote 15 years after you started photography. 1981. No, we were going different ways. That particular picture is very close to your heart. Personally disturbed. So, but the lady was sitting there. Itla soor kinda gurchundi. Then I first entered, started clicking. I almost emptied 10 to 12 frames. By that time, there are other batch students, my juniors, came. Inta mandini cameras chusaru. First time she saw so much this thing and different kind of this thing. She slowly got up and started crying. That picture I caught up. And that bought me about 60 awards. 60. 60. And that picture was so impressed by one Dr. Sanjeev Reddy IAS and a rural development secretary, government of India. So he took that picture, made it into 10 by 12 feet. Feet, and put it behind his chair, office law. And knowing that my Andhra Bank chairman again got it framed, put it in my main hall of the Andhra Bank. Acha. Sometime. Super. That picture. Very nice. Even now when you speak, adi mee kallala kanipistundi naaku anta ganata. After seeing this picture, many of the people went in search of that lady. By that time she died. At that time only she is about 100 years old. Okay. Sorry, you can show that. This is there. Once you share with us, we will definitely. So that was a picture, and then many other pictures then got it like this. వెరీ నైస్. మీరు ఈ 90s తర్వాత స్లోలీ 2000 ఆ టైంకి డిజిటల్ ఎరా రాగానే వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ సార్? అసలు డిజిటల్ ఏంది, ఇదేంది వస్తుంది, రీల్ కదా తీయాలి? Initially when
black and white to color came. అది పెద్ద ఈస్ట్మన్ కలర్ Eastman color colour came. People came. thought, no, it is over. Black and white is over. The photography is going to take different shape. Correct. No, that doesn't happen. So then, analog to when the digital has come, there was a little problem for oldies like us because we were practicing analog photographers. Correct. When the digital came, the younger boys adopted it very fast. And for some time we were skeptical about it. How this is going to take up, how it is going to make difference, what it is going to have an impact on the analog people, photographers. చాలా మంది మానేసి కూడా ఉంటారు What will happen to their printing? There were so many printers, beautiful printers. For example, I should name his name. One Mr. Printer Maruti and him, Vijayawada only. The greatest printer. My international, national salons, galls, na prints and akkada chepchukuntaru. Apart from Rajan sir, we used to get it done there. So we used to tell him, man, please adopt yourself for the digital era has come now. We have to, get into this. Unfortunately, you could not get into it. So many such people gone away. The digital printers have come. Manual printers come, digital printers. These are all come. So similarly, when digital printing came, see what is the basic difference between analog and digital, as you know, meeku andaru telisinde. True. In analog, the film is exposed to the light. Okay. Correct. You open the aperture, let the shutter open. The process is the film is exposed to the light. Correct. Whereas in digital, the electronic sensors will expose to the light to create digital data. True. Very much agreed. Digital data. Correct. And the problem with the analog system in those days, how you store. So difference is how you store, how you preserve Correct. your information. Correct. Digitally, it has become much easier. ఈజియర్ అయింది కానీ క్వాలిటీ తగ్గింది ఎక్కడో. No, quality is a different issue again. So story, ఒక black and white picture or color picture print చేసిన manually manipulate చేయాలంటే we used to use a lot of that method, this method, and then lot of darkroom enlargement also. No, there are many books on darkroom techniques. Okay. How you make print look like a pro or some different sharpness and sharp. No, but masking and all those things kind of thing. Manipulating the black and white image, in fact. But digitally, post processing is correct. So manually, it was a tough job. But after digitalization, it has become much easier, computer friendly, storing multiple, and it has become also cheap. True. The difference between analog photographer and digital photographer is analog photographer started his profession with a fair amount of basic knowledge of photography. Okay. Correct. Like exposure, depth of field, speed, shutter speed. All these things. Yes. And the ISO, what is the film use long of maybe. ISO film. And even control of his hands, how to use his hands, how to hold the camera, overall. Because each frame already shows his training. Correct. But today, digital photographer, what happened? An amount of arrogance started. Sorry to say this. Because he will go out of the shelf. I want you to speak. Inka in mana bhashalo cheppandi meer open ga em feel. Out of the shelf, he will go, buy a camera, come back, and start shooting. Correct. Because everything camera is doing. The focusing doing, exposure it is doing, everything. And you can be able to see a picture. ఈవెన్ ఆటో మోడ్ లో పెట్టి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆప్టిమమ్ ఎక్స్పోజర్ వస్తున్నాయి. And he has become such an arrogant when we used to go to the workshops and tell them, look man, do you know what is depth of field? Okay, sir, depth of field. What is bouquet? What is this? No, we can see. మీరు అంత ప్రొఫెషనల్ గా నేర్చుకుని తర్వాత అదే కళని వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలా చేస్తుంటే మీలో ఎక్కడో ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చి ఉంటుంది. ఫ్రస్ట్రేషన్, కోపము, way of telling, we want to teach them, but thing is most of the people learnt. Otherwise they cannot become good photographers. Correct. But most of the people were arrogant in learning this process. Correct. Even today, you will believe me, many people who make pictures will not believe what is depth of field.
True. I how agree. to create a 3D Correct. image. Light can be used to create a 3D image, because ultimately what these people are doing, clicking thousands of pictures and giving it to that brother who sits on a chair, that is graphic designer. Editor. He puts his brain, he Correct. puts his image, he puts his colors, makes it a mess. Ultimately, what is the end of the picture? True. What you realized, what you visualized. Many people think wedding photography lo can we use art? You can use art. ఎస్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ అదే నేను అడగాలనుకున్నాను మిమ్మల్ని. ఇప్పుడు మేము పెళ్ళిళ్ళు ఇప్పుడు తీస్తే డిజిటలీ ఒక చిన్న ఈవెంట్కే 1500, 2000 ఫోటోలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఒక బర్త్డేనే అనుకుందాం. అప్పట్లో నేను విన్నది చాలా పెద్ద వెడ్డింగ్ అంటే 10 రోజులు. 10 రోజులు అంటే పెద్ద రిచ్ వెడ్డింగ్. అదే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. వెరీ హైఫై వెడ్డింగ్ అనుకోవచ్చు. సో 10 రోజులు అంటే యూఆర్ టాకింగ్ సమ్వేర్ అబౌట్ 3 to 350 పిక్చర్స్. 360 అప్పర్ లిమిట్, చలో 350 ఎలిమినేట్ చేసిన 350 ఫోటోలతోని పెళ్లి అని అనుకునేయాలి అంటే ఇంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందువల్ల అయిందంటారు? డూ యూ థింక్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్ ఆర్ టెక్నాలజీ వాజ్ నాట్ ప్రాపర్ ఇన్ దోస్ డేస్? వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్? No, nothing like that. మీకు అనిపించేది రెండు చూసినారు కదా. టెక్నాలజీ నెవర్ రాంగ్. Technology is always good for the mankind. Even if artificial intelligence which is coming is only to help a photographer. Correct. But True. a photograph taken, if doesn't have soul, atma, no amount of cosmetics will help it. True. Remember this. Correct. Whatever picture you shoot, it should contain soul in it. Correct. You may later on come and put on the computer and do all lot of cosmetics. No, that won't give you the life. That emotion of the image should be there. The emotion, how you are connected to the picture, how you use the light while taking, how your perspective, and the lines which you used, the angle of action, Point of view which you see. and the composition. The art of storytelling through an These image. things Kada have to be there మాట్లాడాలి. in the original frame. Then bring back that frame, use whatever app is there, including your latest artificial intelligence app. What you can do, at the most you can resolution పెంచుతావు. మీకు అనిపించదా సార్ అది చూస్తుంటే? అంటే నేను చూసిన ఫోటోగ్రఫీ ఏంది, ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నది ఏంది? అంటే ఏమైందంటే most of the time what happens, most of the people when you tell these stories are not interested. अरे जाओ साहब, क्या बकवास है, हो गया साहब, आपके जमाना अलग था, आप अलग बनाए, वो जब कुछ नहीं तक बनाए. आजकल देखो कैसे एक से चीज एक आ रहा. मगर पिक्चर बताओ यार, एक तुम निकाले सो एक पिक्चर बताओ. शो मी a picture where it can be hanged. We used to conduct salons. True. In the salons, each person is eligible for 4 pictures of different subjects. Street photography, wedding, portraits, Genres. landscape, whatever it is. Mere selection to hang itself is an award. Correct. आपका picture select हो गया उसमें, it's an award. So they used to give a label in those prints, not frames. We are conducting an exhibition now, print exhibition from the academy, to only bring back that memory. Okay. In those days, we used to carry our pictures, pasted behind by 10, 20 saloon labels. అచ్చా, అంటే ఈ దానికి నీ అవార్డులు వచ్చినాయి అన్నట్టు. నీకు లేబుల్, నీకు సెలూన్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాక ఒక లేబుల్ ఇస్తారు. అదే ఆ లేబుల్ నీ పిక్చర్ అని అంటేస్తారు. ఈ పిక్చర్ ఇట్లా చూసుకుంటే టర్న్ చేస్తే ఎన్ని లేబుల్స్ అంటున్నాయి అంటే అన్ని సెలూన్లలో పిక్చర్ రికగ్నిషన్ వచ్చినట్టు. దట్స్ హౌ పీపుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్, సీరియస్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వాంటెడ్ టు టర్న్ టు ఆర్ట్ ఫోటోగ్రఫీ. వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వెడ్డింగ్ తో ఆగిపోకుండా they used to go to seniors in their area or attend workshops and look at pictures made by big people and started learning art photography. True. Art photography. And అదే కేటగిరీలో I see so many awards being received by you. మీ రెజ్యూమ్ లో కానీ చూస్తే నాకు తెలిసి మీరు ఎప్పుడు ఒక ఫోటో నుంచి అవార్డు రావాలని తీసింది కాదేమో, కానీ తీసిన ఫోటోకి అవార్డు వచ్చింది. సో కొంతమంది ఇప్పుడు తీసే ఫొటోస్ లో దే ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్ట్ కాదు, యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ టు నో ఈవెన్ జడ్జెస్ హావ్ బికమ్ దట్ రాటన్. ఈవెన్ జడ్జెస్ హూ ఆర్ జడ్జింగ్ ఎ పిక్చర్, manipulative.
the most of the senior photographers stopped sending their pictures to the salons. ఏ జడ్జిలు జడ్జి చేస్తున్నారని మొదలే వస్తుంది, దాన్ని బట్టి పిక్చర్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన పీపుల్. అంటే ఆ మనిషికి ఇలా నచ్చుతుంది కాబట్టి మనం అట్లా తీయాలి. ఇస్ దట్ వాట్ యు వాంట్ టు టెల్? See, first award a photographer expects is given by himself. He should appreciate himself first. First he is able to love his picture. Correct. What is pictorialism? What is pictorial photographer? What is a pictorial picture? Say a picture which can tell a story, which can emote some vibrations, which carry the beautiful aesthetics rather than a dumb, what do you call, snapshot. Your eyes speak it all. ఇంకా తెలుగులో నాకు చాలానే అనిపిస్తుంది. That is a pictorial picture. Nice. నీవు ఇట్లా హ్యాంగ్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు కదా, వన్ పర్సన్ కమ్స్, నీ పిక్చర్ నువ్వు చూస్తావు, ఇట్లా పోయినోడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఆ పిక్చర్ చూడాలి. You should come back and watch that. Means there is something in that picture which is connected to the viewer. Correct. Because he used the perfect light, perfect composition, and he is telling the story to the world through his image. True. Are you able to do that? Correct. One picture made the world. You see some iconic pictures. Okka picture stopped world wars. Correct. ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్లా నాకు చెప్పేటప్పుడు మీరు బండల్ని కొండల్ని సేవ్ చేయాలని ఒక ఉద్యమమే చేసినారు. అంటే నేను మీ గురించి ఎవరికైనా చెప్తే ఏం చెప్తాను, సార్ బండల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు, కొండని బండని, కానీ మీరు చేసిన విప్లవం అనే చెప్పొచ్చు. అంటే కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రైట్. ఇట్స్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ వేర్ యూ ప్రొటెస్టెడ్ విత్ యువర్ ఇమేజెస్. అంటే మీ చిత్రాలని బేస్ చేసుకొని ఇది ఇలా ఉండకూడదు, ఇది ఇలా జరిగితే పర్యావరణంలో భూకంపాలు కూడా రావచ్చు అనేటట్టుగా. హౌ డిడ్ యూ డూ దట్? అది ఫోటోగ్రఫీ మీకు ఎట్లా యూజ్ అయింది అక్కడ? No, basically any artist or any photographer should must be a good man. Ethically. He should be positive thinking man. He should love nature. He should love people. He should love mankind. He should love environment. Unless you love this, your image won't stand many days. Because you're shooting for a purpose that ends. Once that meet the purpose, the picture has no value. But if you make some images with all these together, like your concern to the mankind, concern to the people, their apathy, the environment, and how it is going to destroy the world in the future. If you make those pictures, they stand alone 100 years, whether artificial intelligence, digital, or some other form comes. Those pictures stand because they are made with a conviction. Correct. A picture which is made with a conviction for the posterity, the generations, it will stand out. Forget about aesthetics of the picture, aesthetic image. Just documenting the destruction also a responsibility of photographer. అప్పుడు ఏం జరిగింది సార్? అంటే మీరు తీసిన ఫోటోస్ వల్ల ఏం జరిగింది? రాక్స్ ఫోటోగ్రఫీ. దిస్ ఇస్ దక్కన్ రాక్స్. ఎక్కడ సార్ ఇది? See, these Deccan rocks has a history. These Deccan rocks has a history. Okay. Deccan పీఠభూమి. Deccan పీఠభూమి అంటే తెలంగాణ, మైసూర్ వరకు, హంపి వరకు, part of Maharashtra. These are Deccan plateau అంటారు. Deccan plateau. Naturally, there are rock structures. Okay. There's the balancing rock structures which are aged 2,500 million years old. Okay. 2,500 million. Not 2,500 years old. When Earth crux was formed, these rocks formed. అంతే అక్కడ ఉండిపోయినాయి. చాలా మంది అంటారు ఈ రాక్స్ ఏంటంటే డైనోసార్స్ తిరిగేవి, అవి కూడా భయపడి వెళ్ళిపోయినాయి వీటిని చూసేది. సో దీస్ రాక్స్ వర్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ బికాస్ వీ ప్లేడ్ ఆన్ దోస్ రాక్స్. తాతీలు వస్తాయి కదా, తాతీలు రాని స్కూళ్ళకు వీ యూస్ టు గో రన్ టు దోస్ రాక్స్. పోయి పరిగి పండ్లు, ఆ పండ్లు, ఈ పండ్లు తింపుకుంటూ అక్కడే ఉండేటోళ్ళు రాక్స్ మీద. సో దేర్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ అఫిషియల్. Then I migrated to Hyderabad. Then there are beautiful rocks all around Hyderabad. All around Hyderabad. And I'll tell you one example. Sorry, I could have brought my pictures. That we will add, sir. మీరు చెప్తారు కదా, మీరు మాకు షేర్ చేయండి. We will add to this. There is one particular picture I shot. It is named as Tippu Rock. Tippu Rock. Okay. 3 Tippu hat ఉంది కదా, hat మాదిరి. అది ఎక్కడ ఉండేనంటే ఇప్పుడు ట్రైడెంట్ హోటల్ ఉందా, ట్రైడెంట్ హోటల్ శిల్పారావు పక్కన,
దాంట్లో ఉన్నది అది. Uh-huh. So this when Trident Hotel started constructing, they wanted to destroy it. Then we got a big revolution, stopped it. And now that rock is in the midst of Trident Hotel. When you go to the Trident Hotel, you see. Trident they made it as Hotel, a, Somajigoda. no. Shilparam. Shilparamam దగ్గర మాదాపూర్. So they made it as a landscape, part of landscape. So that rock, దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి కనబడుతుండే. When people, దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి అంత హైట్ లో ఉంది అది, ఆడికెళ్ళి కనబడుతుండే. So there's so many rock sites which inspired me. Since then I thought, this is going. In fact, Kondapur itself is Konda una place. Beautiful rocks, ఇంత మంచి rocks, balancing rocks, వీటిని destroy చేస్తే ఎట్లా అని ఒక మనసులో ఒక విధమైన ఫ్రస్ట్రేషన్, కోపము, బాధ. No, I should preserve these. At least I cannot buy them and preserve, but at least I can photographically preserve them for the posterity. True. At least to bring awareness among the people. So I made a lot of rock photographs that goes to schools. I used to go to the schools. You personally used to visit the schools? Used to visit schools with the association of the Society to Save Rocks and teach the people, putting my slides, see what are the importance of rocks, how they are important to the environment, to mankind, protecting the nature. There's so many things. The rocks breed to so many things. So, like that, my interest, I pictured almost close to 2,000 rock sites. 80% of them are not there, disappeared. Out of that, I selected beautiful rock spots, about 150 and all that, put up an exhibition. Even coffee table book has come on that. So, my main intention of doing this rock photography was, I felt as a responsible person. నాకు ఆ బాధ మీలో తెలుస్తుంది. ఏం చేయగలదు ఒక మనిషిగా, నేను ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వాడిని, ఈ రాక్స్ నా కళ్ళ ముందే డిస్ట్రక్ట్ అయిపోతున్నాయి కదా, వీటిని ఎట్లా సేవ్ చేయాలి. సో ఫోటోగ్రాఫర్ ఇన్ మీ సెట్, ఏ బడీ గో అండ్ షూట్ దెమ్. ఆ రోజుల్లో నాకు స్కూటర్ ఉంటుండే, బజాజ్. పొద్దున సండే పొద్దున బ్రెడ్ స్లైసెస్ వాటర్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయాను పొద్దున. సో ఇన్ దోస్ డేస్ మా మాస్టర్ ఏం చెప్పిండు, 11 o'clock నువ్వు కెమెరా బంద్ చేయాలి. మార్నింగ్ 11:30కి బంద్ చేయాలి నీకు. ఎప్పుడైతే లైట్ 45 degrees లో ఉన్నప్పుడే ఫోటోగ్రఫీ చేయాలి. మళ్ళీ తర్వాత లైట్ 45 ఈవినింగ్ లైట్ తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది, 1.5 hour కంటే ఎక్కువ ఉండదు. అప్పుడు మళ్ళీ షూట్ చేయాలి. సో ఐ యూస్ టు గో టేక్ టిఫిన్ అండ్ వాటర్, టేక్ అప్ టు 11 o'clock వరకు షూట్ చేసి ఆ రాక్స్ పక్కన వండుకుంటుంది. కెన్ యూ బిలీవ్, రాక్ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ టు మీ. That I want to hear. అదే నేను వినాలనుకుంటున్నా. The rock started speaking to me. మీకు ఏం వినిపించేది? What they are echoing. They're echoing their tales. Look, we are here from centuries, gave so much strength to the land. We protected the groundwater. We are flora, fauna, so many creatures live on us. You know, we are just intact without radiating cancer rays. People are breaking us to expose the cancer rays to the mankind. How who will protect us? అన్న ఒక ఈకో. అందుకని నా ఫామ్ పేరు, నా ఫోటోగ్రఫీ కంపెనీ పేరు అన్ని పేరు ఈకోస్ అని పెట్టినాడు. ఈవెన్ మై ఫార్మ్ హౌస్ ఇస్ ఎకోస్ ఫార్మ్ హౌస్, బికాస్ దట్ వాజ్ ఇన్ మై మైండ్. దే ఆర్ ఎకోయింగ్ దేర్ టేల్స్, టెల్లింగ్ మీ, లుక్ మ్యాన్, వాట్ వీ కెన్ డూ. సో ఐ యూస్ టు డ్రీమ్ అండ్ దెన్ ఈవినింగ్ షూట్ చేసి వచ్చేవాడిని. ఆ విధంగా ఆల్మోస్ట్ ఐ ట్రైడ్ close to on and off 1 year. I went at different seasons and started capturing these rock formations and made them pictures and put up an exhibition in different places. Great. Paris, we went to different places they went. And my only hope was somebody sees it. Recently means 10 days back, one of my ex-general manager, he has got an international lab, pharma lab. Okay. He came to me. He has opened a new office, big office, where all foreign clients come. And he took my rock photographs. మర్చిపోయాను నేను వాటి గురించి.
Malla high resolution rock photographers, I made into rocks and he displayed them in his office front room. So where all foreign dignitaries come. Last month only. So rocks took me to different places. ARPS మీకు ఏ బేసిస్ మీద వచ్చింది సార్? ARPS I got it on Aruku tribes life. Okay. Aruku. Niన్న when we were talking to Satish Lal, he was referring you on. I did lot of tribals మీద కూడా. Tribals మీద lot of work I did it on Aruku tribes. Very deep into Aruku. We used to, in those days అక్కడ ఏం పెద్ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకపోతుండే, ఇన్ని హోటల్స్ లేకపోతుండే. అరకులో ఏం లేకుంటే అనంతగిరి ఉంది, అరకుకు పోయి అనంతగిరిలో ఒకటి గెస్ట్ హౌస్ ఉంది, ఏది మన గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్. సార్ మేమందరం పోయేవాళ్ళము. ఓ రోజు రాత్రి పండుకుంటే రాత్రి ఒక సమ్ అఫీషియల్ వస్తే మమ్మల్ని బయట పంపించేసారు. మేము చలిలో బయటకు వచ్చి పండాల్సి వచ్చింది. అరకు చిల్లింగ్ ప్లేస్. అరకు నుంచి కిందికి దిగి మేము we used to walk up to అనంతగిరి నుంచి కిందికి దిగి we used to walk up to అరకు. ఓకే. వ్యాలీలో వాక్ చేసుకుంటూ బయటోళ్ళము. ఇన్ ద ప్రాసెస్ we saw many hamlets, who are into literally గుడిసెలు. నాట్ ఈవెన్ గుడిస, పాకలాగా గుడిసెలే, అన్ని గుడిసెలే. ఈవెన్ టుడే మోస్ట్ ఆఫ్ ది రిమోట్ అరకు ప్లేసెస్ గుడిసెలు. లేకపోతే ఇప్పుడు నౌ డెవలప్మెంట్ అయింది. We appreciate, of course. Definitely there should be development. Correct. But what we covered is their true culture, their emotional attachment to their heritage. Correct. వాళ్ళ వేషధారణ, ఆచారాలు, their systems, their bond ఆనవాయితులు towards their land, the way of culture. Correct. That we were able to capture. True. Because we could do it in 80s to 82, almost a decade we did it. ARPS ఏ ఇయర్ సార్ మీది? నాకు ARPS 97 I got it. Very nice. 1997 I got ARPS. Very nice. So మీరు అన్ని పురస్కారాలు, అకంప్లిష్మెంట్స్ పొందుకున్నారు కదా సార్, మీకు చాలా ప్రైడ్ ఇచ్చింది, నేను చెప్పుకోదగినది అంటే ఏదైనా ఉందా అట్లా? My own satisfaction is my photography. Okay. If I go, recently I went to Barsana to cover Holi. Okay. So స్టిల్ యూ గో, అంటే ఇప్పటికీ మీరు వెళ్తున్నారు, షూట్ చేస్తున్నారు. My latest trip was, of course, Barsana 2 years back. Of course, nowadays, due to many reasons, traveling takkuvaindi gaani, but Varanasi is one in my bucket list. Very nice. I had to travel Varanasi. Probably last year I poledhu. This year, probably in December, I am planning Varanasi trip to make Varanasi streets. Beautiful. మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు సార్, కొంతమంది నామోషిగా అంటారు, అంటే ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్, కొంతమంది ఈ ఏజ్ కి నేను షూట్ చేయాలా అంటే నేనేంది చేసేది, మా అసిస్టెంట్లు చేస్తారు ఈవెంట్ కానీ ఏదైనా. వాట్ ఈస్ యువర్ సేయింగ్ టు దెమ్, అంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి? నథింగ్ లైక్ దట్. See, as long as you can afford to walk around, shoot, aim, focus properly, you should do it. Beautifully said. Whenever I'm listening to you, I'm recollect all those things. ఇప్పుడు అచీవ్మెంట్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఎట్లా అంటే నేను చేసు అంటే ఐ సీన్ దట్ జనరల్, మీరు కూడా చూసే ఉంటారు చాలా మందిని, అది మీరు షూట్ చేయడం చాలా పెద్ద విషయం. Achievements, I don't think these achievements are ornaments. Correct. See, it's only a part of the process for any photographer or any artist. True. For that matter. True. But that will not make you or break you. Correct. Carry on till as long as you can afford to walk around, shoot, see, visualize. Good. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు చేయాలి అంతే కదా. ఏముంది ఇప్పుడు, ఆఫ్టర్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దట్, you keep many awards will come, many awards will go. That's not going to make any sense unless you are not happy with it. Correct. Unless you are not at peace with your pictures. See, if award can be hanged on the wall, but making a picture and feeling good about yourself, complete, is some other satisfaction. It takes you to a different level. True. Than an award given by somebody. Okay. Correct. It's all right. Award given, it will also give you a kind of, elevation or whatever it is, a kind of temporary kind of this thing. But they are not the true thing for any artist. That ends. Because once you get an award, you think I got, that ends your this thing. There is some more. Correct. In you.
అండ్ ఇప్పుడు చూస్తుంటే కూడా మీరు ట్రెండ్ కూడా వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ మీ జనరేషన్‌లో చార్జ్ చేసిన దానికి, ఇప్పుడు చార్జ్ చేస్తున్న దానికి జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్. Yes. మీకు డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఇట్ ఆర్ డూ యూ ఫీల్ ఓవర్ ప్రైస్డ్? ఎట్లా అనిపిస్తది? No, this is ఇది కమర్షియల్ చేసి the పడేసారు various అంటే reasons. ఫీల్‌తోని తీస్తలేరు. Various అంటే reasons. సమ్‌వేర్ I tell you the maximum amount which I charged in those days, very big events, marriage I covered, very big. Many personalities, marriages I covered. The maximum remuneration I got in those days was 60,000 rupees. అప్పట్లో. For putting all together videography and all that 3 days. That was a big money. Yeah. Very, very big money, I'm telling Correct. you. You won't imagine. Correct. At that time, my salary was, I can say, 1,200 or 1,300 rupees, or 1,400 rupees for that matter. In the 80s, I'm just talking. So now people are telling that, see, there is various reason for that. One is the value of money is nothing now. And also, the big families, affluent families, showing their might is one reason. Because spending 3 crores on only mandapam, taking people to Udaipur Palace on flights, chartered flights, spending about 10 to 20 crores marriage. Correct. Such people wanted to have a photographer దీన్ని కూడా of same గట్టిగా price. ఖర్చు పెట్టాలి ఇప్పుడు. I tell you, I should not say this, but I'm telling you this. Feel free, sir. Because Feel free. people should know about this. Yeah. One of my cousins' marriage happening. There are about 2-3 photographers and 2 girl photographers also there. ఫీమేల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్. Nobody has strap for the camera. There's no camera strap. That girl holding the camera like this with the lens and clicking with one hand. All people know that I was also, no, not those photographers, but Your people. మీ ఫ్యామిలీ my family knows. తెలుసు వాళ్ళకి మీరు ఇది అని. But చాలా సేపు చూసిన తర్వాత I somehow felt so. Then I just, in the break, I asked that girl, what lens you are using? She was using somewhat the 200 mm lens. 70-200 లెన్స్ ఉండొచ్చు. That iconic 2.8 అపర్చర్లు ఫ్యాన్సీ iconic lens that is for many years. many years. And I said, you are such a frail hand. Can you focus it properly shooting like that? One camera is this. What is the heck of it? We do it. We've been doing this. Attitude. Oh, I see. Then I thought of seeing the album. Later on, I wanted to see the album. But I never see the album of anybody. Correct. Then particularly after watching these people, I want to see their album. Especially the girl which she shot pictures. Not even a single picture is in focus. ఈవెన్ ఏఎఫ్ ఉన్న ఆటో ఫోకస్ ఉన్నా కానీ ఇట్ వాస్ నాట్. Aberration, anti-aberration lenses use hell. But basics are basics. Then I tell them, photographers, look buddies, learn basics in photography here. Basics in photography. Then you can manipulate your way. You create your own signatory picture. But come on here, learn basics. No discipline, no respect towards basics of photography. In fact, no respect to the photography at all. Correct. I agree. Go and buy a camera. Come on, start shooting. Couple of English words. Finish. That doesn't end photography. I'm telling you. Agreed. That doesn't end photography. Correct. You are ఇప్పుడు not ఈ doing జనరేషన్ కి మీరు ఎవరైనా చెప్పాలంటే సార్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇది చెప్తున్నారు కానీ ఈవెన్ అంటే ఇట్లా అంచలేదు, ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తున్నా చాలా పాలిష్డ్ ఉంది. తెలుగులో మన పెయిన్ తోని అంటే ఇఫ్ నిజంగా చెప్పాలంటే కొన్ని చోట్లలో ఏంట్రా జరుగుతుంది అని అనిపిస్తుంది. నాకే అనిపించింది. ఇన్ఫాక్ట్ నాకే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మా వేరే ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఎవరైనా పంపిస్తారు టీంలో, ఒక గ్రూప్ ఫోటో 23 ఫోటోలు తీసినోడు కూడా ఉన్నాడు. అంటే కంటిన్యూస్ షట్టర్స్, ఇప్పుడు ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇన్ని తీయొచ్చు అని. మనోడు ఇప్పుడు బుట్టలో పెళ్లి కూతురు తెస్తున్నారు, ఈ షాట్ కి తీసిందంటే కూడా ఓకే అనుకోవచ్చు, ఓకే అని.
కానీ గ్రూప్ ఫోటో కూడా అట్లనే ఆ సెట్టింగ్ మార్చుడు మర్చిపోయి టెక్నాలజీని వందలు, వేల ఫోటోలు. కస్టమర్‌కే అంత టైం లేదు ఫస్ట్ కూర్చొని చూడడానికి. సెలెక్ట్ కూడా కావు. ఆల్బమ్ సంగతి దూరం. దీనివల్ల ఫీల్డ్‌కి నష్టమవుతుంది. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా చెప్తే అర్థమైతదని మీకనిపిస్తుంది? ఎట్లా చెప్తే అర్థమయ్యడానికి కారణం నేను ఒకటి చెప్తా. వెడ్డింగ్ ఏంది? వెడ్డింగ్ ఈజ్ డాక్యుమెంటేషన్ అండి. వెడ్డింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. ఫోటోగ్రాఫర్ ఏం లేదు. ఫోటోగ్రాఫర్ ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ చూజ్ ఎ కరెక్ట్ యాంగిల్, కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఎక్స్‌పోజ్ చేయాలి. వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీలో నంబర్ 1 థింగ్ ఏం తెలుసా అండి? కంపోజిషన్ అండ్ ఫోకసింగ్. ఎక్స్‌పోజర్ అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇప్పుడు ఎక్స్‌పోజర్స్ వచ్చినాయి. Yes. You are using lights, domes, or different kinds of lights, lighting equipment you're using. Yes. But are you composing properly and focusing properly? Correct. If these two things you forget, you cannot document anything. నీవు చేయాల్సింది రెండే. True. You are not going out into the field and choosing a subject, framing it, then emotions. Here you are not bothered about your emotions. Correct. Unless you are catching up some candid pictures of the Bride relatives and and groom. these things, you can catch up that. That should be fast enough. Correct. Like a photojournalist should be sharp enough, fast enough to catch that particular golden moment of a family or family emotion, relatives. more of emotion. Emotion basically. These things we used to do that single framely. Correct. This one we used to cover, we used to look around with 6 eyes. I was telling somebody అది Then ఎట్లా turn this ఉండాలంటే side, shoot, and again go for the next this one. thing. Correct. It was like revolver. Now we are using all machine Tuck, guns. tuck, 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 tuck. We used to there's something happening. My while mother is talking to a close friend. There, some kind of conversation going on, beautiful. And suddenly turn this thing, click, and come back to the original. In those days, candid. Now today, there are 2 candid wedding photographers exclusively for this. Correct. In fact, మండపంలో మేమే ఎక్కువ ఉన్నాం. Undani, no, there's nothing wrong as technology grows. Okay, but ultimately, what you're producing. Correct. What you're producing that's is the point. important. Correct. There can be beautiful cameras, there can be beautiful lighting, the beautiful photographers around, but ultimately what you're producing. And album, people forgot about marriage, the basic spirit of the marriage. See, marriage అంటే ఏంది? ఇది ఒక 2 ఫ్యామిలీస్ బ్యూటిఫుల్ గా కలవడము, 2 ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో జరుగుతుంది. ఒక అబ్బాయి మధ్యలో కాదు, 2 ఫ్యామిలీస్ కలుస్తున్నాయి ఫర్ సెంచరీస్. టుడే ద ఫోటోగ్రాఫర్స్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఓన్లీ ఆన్ ద గర్ల్, ఓన్లీ ఆన్ ద బాయ్, సమ్ టైమ్స్ ఆన్ దేర్ బ్యూటిఫుల్ సిస్టర్ ఇఫ్ షీ ఈస్ అరౌండ్. ఫర్గెట్ అబౌట్ బ్రూటలీ హానెస్ట్. అందరూ చెప్తున్నాను, వాళ్ళ మేనమామలను, మేనత్తలు అందరు ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఆల్బమ్ చూస్తారు, మేము లేమారా, మేము వచ్చినాం కదరా ఫోటో పెళ్లికి, మమ్మల్ని ఎవరు తీయలేదురా అన్న పొజిషన్కి వచ్చింది. అచ్చా, పుస్తే కట్టేది ఒకటి క్లోజ్అప్ దీబై, ఆ పుస్తయే 100 పిక్చర్లు. అసలు పుస్తే అమ్మాయి కడుతుండ్రా లేకుంటే అమ్మాయి పక్కన వాళ్ళ తల్లికి కడుతుండ్రా కూడా తెలియదు మనకు. ఇప్పుడు నీవు ఒకటి కెమెరా పెట్టినావు వైడ్, అవునా, అది బేసిక్. అది బేసిక్. ఇది మిస్ అయినా బేసిక్ లో ఉంటుంది. అట్లా పోయి నీవు అట్మాస్ఫియర్ అయితే ఒక పిక్చర్ ది వైడ్ లా, అట్లీస్ట్ వాళ్ళు అందులో ముఖాలు కనబడితే వాళ్ళే ఏం లేదు, పిల్లగాని ముఖం మీద పడడము, వాళ్ళ క్లోజప్లు తీయడము, పుస్తేను 100 తీయడము, తీసేయడము. ఒక్కడికి వచ్చింది మన ఏంది, మన డిజిటల్ ఇది వచ్చింది కదా, నీ ఎన్నెన్నో తీయొచ్చు, పైసలు సరే ఖర్చు కాదు కదా. మేము తీసేటప్పుడు ఒక్క ఫ్రేమ్ కు మాకు మైండ్ లో తిరుగుతుంది, ఎన్ని పైసలు ఎన్నుకున్నాయి దానికి, ఎన్ని ఫిలింలు ఉన్నాయి నా దగ్గర, ఎన్ని బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా మోర్ దెన్ మనీ, ఇట్ ఈస్ లైక్ మీ యుద్ధంలో బుల్లెట్లు అయిపోతే ఏంది పరిస్థితి. అసలు ఎన్నిసార్లు మా దగ్గర మేము పక్క వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫిలిం అడుక్కొని, ఒక బ్యాటరీ అడుక్కొని చేసిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి. ఆ కాంబినేటరీ ఉండే. నేను వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ వర్క్ షాప్ చేసేటప్పుడు ఒకటి చెప్పేది ఫస్ట్, నేను చెప్పండి, ఐ థింక్ ఆర్ వి గోయింగ్ ఓవర్ బోర్డ్. ఐ వాంట్ యూ టు స్పీక్ దిస్ వన్. ఇదే మీరు చెప్పండి. ఇద్దరితోని మీరు సఖ్యత ఉండాలి రా బాబు. ఇద్దరితోని వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తుంది. ఫస్ట్ పూజారి పంతుల దగ్గర పోయి దండం పెట్టు, పెద్ద అయితే కాళ్ళకు మాకు తప్పులేదు. పంతులు నేను ఫోటోగ్రాఫర్ పోనా కూర్చొని చేస్తాను. ఇంకోటి అపోనెంట్ వచ్చిన ఫోటోగ్రాఫర్, కరెక్ట్, ఫస్ట్ బై వన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకో. నీవు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు ఆయన తురుమని నిన్ను నీ దగ్గరకు వచ్చి ఎవరు సార్ మీరు అడగదు, నీవే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకో. అన్నా నేను సో అండ్ సో అన్న, నాది ఇది స్టూడియో, నేను పిల్ల తరఫు నుంచి వచ్చిన అన్నా. దట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ ద ఐస్. మేము ఫస్ట్ చేసేది అది చేస్తుంటుంది. చేస్తే
అప్పుడు ఒకడే కెమెరామెన్, ముగ్గురు నలుగురు ఉండకపోదురు. Correct. విఐపి వస్తున్నాడు, నేను పరిగెత్తిపోయి గేట్ దగ్గర పోయి విఐపిని షూట్ చేస్తుంటే పుస్తకట్టి టైం అయిందనుకో, ఫోటోగ్రాఫర్ గారు రండి ఆపుతున్నా నేను అనేవాడు మైక్లా. కరెక్ట్. నా గురించి పుస్తకం ఆపించిన రోజులు కూడా చాలా ఉన్నాయి. నువ్వు పంతులతో మంచిగా ఉంటాయి, పంతులతో కిరికిరి పెట్టుకున్నావు అనుకో, నీకు నీళ్లు తాగిపిస్తాడు. పెద్ద పంతులు ఇక్కడ కూర్చొని పెడతాడు నీ దిక్కు, ఇద్దరు ఒకదే కూర్చోవాలి. అవును. అన్ని ఇక్కడ కూర్చొని వేప పెళ్లి చేయాలా నీ ఫోటోగ్రాఫర్లప తిట్టే శాస్త్రంలో ఉందాం. నేను చెప్పేవాళ్ళు నీ దోస్త్ బికాజ్ యూఆర్ సేమ్ ఫ్రెటర్నిటీ, యు బోత్ ఆర్ కామ్రేడ్స్, వై యూ లుక్ లైక్ ఎనిమీస్. ఓ జమానాలా హైదరాబాద్లో నేను ఐ టెల్ యూ, ఐ నాట్ టెల్ ఇస్ దట్ ఈస్ అనెథికల్. ఆ స్టూడియో పేరు చెప్పాను కానీ కొన్నేండ్ల వరకు నైట్ మేర్ ఉండే ఆడికెళ్ళి వస్తే 10 మంది వద్దురు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, 10 మంది వద్దురు. ఓ ఇద్దరు పోరలు ఎర్రబట్ట పట్టుకొని వద్దురు. నువ్వు ఏం చేయగానే సడన్గా ఇద్దరు ఎర్రబట్ట పట్టేటోళ్ళు ఖతం అయిపోయి నువ్వేమనలేవు. ఆడ ఆ రోజుల్లో పెద్ద పాపులర్. ఎట్లా చేయాలి ఫోటోగ్రఫీ అనే పరిస్థితికి వచ్చి ఓ రోజు కొట్లాటలు అవుతుంది. కరెక్ట్. అంత అనెథికల్ కూడా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారు. ఎదురుంగో నేను ఉట్టిగానే ఒకరిని పెట్టి ఫ్లాష్ కొట్టడం నీ కెమెరాలో. ఇవన్నీ జరిగినాయి, ఇవన్నీ సంఘటనలు జరిగినాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ photography and the art of photography, these people used to follow these kind of things. But we used to tell in workshops, please don't do this. Please don't do this. వెనకట మీకు జ్ఞాపకం ఉండొచ్చు, ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళ నాయనదో తీసిందంటే మనమడ వరకు కూడా ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ని పిలిచేటోళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా అంటే అప్పుడే నిన్ను పిలవలేదంటే నువ్వు అప్పుడే చెక్ చేసుకో, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యూ. కరెక్ట్. యు ఆర్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్, యు హావ్ నాట్ లెర్న్ ద ట్రేడ్, యు హావ్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్ యువర్ క్రాఫ్ట్. నువ్వు ఎట్లయితే టెక్నాలజీ పెడుతున్నారో క్రాఫ్ట్ని పెంచుకోలేకపోయినావు. నువ్వు నిన్ను తీసేసి ఇంకొని పెట్టినట్టు ఏమన్నట్టు. అంతే, భారతదేశం యుద్ధ భూమి ఖతమైపోయింది కదా. నీ బతుకు ఆడికే ఖతమైపోయింది. నీవు ఎన్నేళ్ళు చేసిన ఫోటోగ్రఫీ ఖతమైపోయింది. అట్లుంటుండే వెనకట. అది పెద్ద ప్రైడ్. మూమెంట్ హీ హాజ్ నాట్ కాల్డ్ యూ, అరే ఆ సార్ వాళ్ళది మన్మరాలు పెండి ఉంది పిలిపి వచ్చిందా అని అడిగితే రాలేదంటే ఇట్స్ అన్ ఇన్సల్ట్ టు ద ఫోటోగ్రాఫర్. ఏమైందో, ఏం తప్పైందో లాస్ట్ ఏం. సో దిస్ వాజ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఇన్ దోస్ డేస్ యూస్ టు వర్క్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లెవెల్స్. ఇప్పుడు మన ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా సార్, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు డాక్యుమెంటరీ అంటే వీఆర్ సపోజ్ టు షూట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, నిజానికి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అది తీయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయినారు, ఇటు చూడు, నన్ను చూడు, నన్నే చూడు. అట్లా కాదు, జీలకర్ర బెల్లం కలిపేటప్పుడు కూడా ఫోటోగ్రాఫర్స్ చూస్తాను. మేడం ఇక్కడ చూడు, ఏ మేడం పెళ్లి పిల్ల, నా పెళ్లి పిల్ల తల్లి, ఆ పెళ్లి పిల్ల చెల్లె, మేడం ఇక్కడ చూడు, మేడం ఇక్కడ చూడు, ఎక్కడ చూడు, అరే నీవు తీరా, నీ అమ్మ నీవు తీయాల్సింది ఏంది, వాళ్ళ ప్రొఫైల్ వస్తుంది రా, నీ ప్రొఫైల్ ఎట్లా నువ్వు ఫ్రంట్లో తర్వాత తీస్తూనే ఉన్నావు, లెఫ్ట్ రైట్ గుద్దుతూనే ఉన్నావు, వందల ఫోటోలు. అలా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్ అండి. మ్యారేజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, అది ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, వాళ్ళని కదిలియకుండా, వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న ఎమోషన్స్. అమ్మాయి అబ్బాయి ఫస్ట్ టైం చూసుకోవడము అంటే ఇదివరకంటే, ఇప్పుడు అప్పుడు ఎందుకంటే పరద తీసినప్పుడే చూసుకుంటే అది పోయింది. కళ్ళ పెట్టి చూసుకోవడము, ఆ మూమెంట్స్ నేను చూసినావా, నువ్వు ప్రొఫైల్నే చూడు పోయి, నువ్వు ప్రొఫైల్ క్యాచ్ చేయవి. మేడం సార్ అన్న వాళ్ళు ఇద్దరు ఇక్కడ వేయారు, అది ఫోటోగ్రాఫా. అది కాదు చేయగానే రాని మేము ఎన్నోసార్లు చెప్పేటోళ్ళు. అయినా కానీ కంపల్సరీ 2 పిక్చర్లు తీయండి, మన మనసు పట్టకపోతే ఫోటోగ్రాఫర్ది. అంటే ఇంకా ఇది చెప్పాలంటే స్పిరిచువల్లీ అది ఆ అమృత గడియలోనే ముహూర్తం జరగాలి అని, జీలకర్ర బెల్లం కలిస్తే ఒకసారి విడిపోదు అన్నట్టు, అది సూక్ష్మరంధ్రం పెట్టాలని హిందూ దిస్ థింగ్ సనాతన. ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే ఏంటంటే, ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే ఒకరొకరు చూసుకోవాలి అని. ఇప్పుడైతే పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్ ఫర్ ఇయర్స్ అండ్ దెన్ మ్యారీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రాంగ్ థింగ్, డజంట్ మ్యాటర్. కానీ బట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మూమెంట్ వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వేరే ఉంటాయి. If you see closely, if you watch as a photographer, as an artist, if you watch them, their emotions will be entirely different. Try to catch them. True. That will become $1 million. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చూసుకొని, అరే ఆ మూమెంట్ షాట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ షాట్ ఇస్ దిస్ మ్యాన్, హూ ఇస్ ద ఫోటోగ్రాఫర్. ఇద్దరు ఇట్లా చూసి అది పట్టుకున్నట్లుంటే తప్పాల, ఎవడన్నా ఇస్తారు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్. డిడ్ యూ క్యాచ్ దోస్ ఎమోషన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్? True. That's the point. That's the whole point. The way the people సాగనంపడం అనేది ఉంటుండే.
you can spend, you can make 100 pictures of that बिदाई जो रहती ना बच्ची जो అప్పగింతలు అప్పగింతలు బిదాయి. కరెక్ట్. అంటే నీవు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి, నువ్వు ఎంత మంచిగా ఉండాలంటే, నువ్వు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలంటే ఫోటోగ్రాఫరు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి అందులో. అండ్ ఇవాళ ఏమవుతుంది, ఫోటోగ్రాఫర్, వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్, నేను లాస్ట్ టైం 5 లక్షలు కలెక్ట్ చేసిన కదా, రోప్తో దిగి బండి వేసుకొని పోయి ఎవరేమో పోయి, అరే బాబు ఫోటోగ్రాఫర్ అనేటోడు 100 ఫోటోలు ఫోటోగ్రఫీ చేయొచ్చు నువ్వు 100 ఫ్యామిలీలు, కానీ ఆ ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ మ్యారేజ్ నీవు కూడా ఫస్ట్ మ్యారేజ్ తీసుకున్నట్టు బిలీవ్ చేయి. Then only your picture will speak those firstness, the crude reality and happiness, and the aesthetics will come only then. You feel that way. This is my first picture. My marriage అయితే ఎంత సంతోషంగా ఉంటానో, నా ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీలో కూడా అంత సంతోషంగా ఉండాలి. This we used to tell in the workshops, photography workshops. Correct. People used to follow, some people followed doing it, but they forget because they're short-sighted things. అందుకోసం ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ Very పాడ్కాస్ట్. short-sighted things. And we used to go, believe me, ఒక మ్యారేజ్ ముహూర్తం ఉందంటే మేము 2 గంటల ముందు పోయేటోళ్ళం, 2 hours 2 అవర్స్ ముందు పోయేటోళ్ళం. పోయి ప్లగ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి, లైట్లు ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏం సంగతి, పోయి వాళ్ళ ముందు పోయి వాళ్ళని మేము ఏం చేసేటోళ్ళం అంటే, వాళ్ళ మేనమామ ఎవరైనా అడిగేటోళ్ళం. మొత్తం మేనమామ చేతులు ఉంటుండే పెళ్ళి, లేకుంటే బామ్మర్ది, వాళ్ళిద్దరిని పట్టుకుంటున్నాం మేము. అన్నా ఎవరెవరే మన క్లోజ్ ఈ ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉన్నారు చెప్పండి అని, మీ ఫ్యామిలీకి మెయిన్ పీపుల్ ఎవరు అని చెప్తాను. సో ఆయన చెప్తున్నా, వాళ్ళ మేనత్త, వాళ్ళ పిల్ల చెల్లెలు, ఇంకోటి ఆ అమ్మాయికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఆమె, ఇవన్నీ. సో మొత్తం మా మైండ్లో ఎక్కించుకుంటుంటాం, అమ్మ వీళ్ళు 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 లేని ఆల్బమ్ లేదు, వీళ్ళు లేని ఆల్బమ్ లేదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ మెమరీ, యూఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద మెమరీ ఫర్ ఇమ్మోర్టల్. You are making their marriage immortal for posterity, for children. సో నీకు ఎవ్వడు తెలియదు, పోతావు టైంకి పోతావు, వాళ్ళు పెళ్లి పందిట్లు వస్తుంటే పోతాడు, దబా పోయి కెమెరాలు తీసి. ఏమో చాలాసార్లు ఏమవుతుండేనంటే, ఫిలిం ఎక్కించి ఫిలిం ఇక్కడ మూవ్ కాకముందనే కొట్టేస్తుండే ఇంతకుముందు. సో ఇవన్నీ నేర్చుకొని వాళ్ళని ఎట్లనే చేసి ఒక 4-5 ఫ్రేమ్లలో వాళ్ళని పెట్టాలి. ఏ సందర్భంలో పెట్టాలంటే డిఫరెంట్, చాలా అకేషన్స్ దొరుకుతాయి నీకు. భోజనాల దొరుకుతాయి, అప్పగింతలప్పుడు దొరుకుతాయి, వెనుక వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దొరుకుతాయి, వాళ్ళు వెనుక జడ లేపినప్పుడు దొరుకుతాయి. పెట్టు వాళ్ళ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ, అది ఇంపార్టెంట్ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ. ఎందుకంటే దట్ విల్ బికమ్ ఏ ఫుల్ పిక్చర్, ఫుల్ ఆల్బమ్. ఇప్పుడు ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్ అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ యూ విల్ రియాక్ట్. మీ టైంలో ఒక కపుల్ ఫోటో అంటే ఇద్దరు పక్క పక్కన ఉంటుండే, అండ్ ఎక్కువ మటుకు మేల్ కూర్చునేవారు, మెన్ యూస్ టు సిట్, లేడీ యూస్ టు స్టాండ్. ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ తాతయ్యల ఫోటోలు చూస్తే అట్లనే ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా తర్వాత పక్క పక్కన దిగినారు. ఇంకా ఇప్పుడు ప్రీ వెడ్డింగ్ అన్న పేరుతో కొన్ని అరాచకాలే అవుతున్నాయి. అంటే ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ, మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చూసిన దాంట్లో మీ రెస్పాన్స్ ఎట్లా? ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ అసలు the less we speak, the better it is. Correct. What is pre-wedding shoot? From where we have inherited this? So the original concept of looking girl and boy together is on the Brahma Muhurtam. Yes. Sare వద్దన్నారు, నడుస్తుంది. As per this thing, people are growing, knowing each other and marrying is a good thing. So fine, okay. కానీ ఏం అరాచకాలు ఇది, విధ్వంసం. వీడిని తీసుకుపోయి నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టి డోలు ఒకరు, పీకి ఒకరు. అసలు ఏ విచిత్ర బిచ్చగల వేషం వేసి భాగవతులు అని ఉంటుండే ఊర్లలో, మా ఊర్లలో భాగవతులు ఆడుతున్నారు. రాముడు కూడా నల్లద్దాలు పెట్టుకొని చేస్తుండే. అట్లా వీళ్ళకి తీసుకుపోయి రోడ్ల మీద ఆడ ఏడబడతాడు. అస్థెటిక్స్ లేవు, బ్యూటీ లేదు, అస్థెటిక్స్ లేదు, సందర్భం లేదు, మోర్ దెన్ దట్ ఎమోషన్ లేదు, అసలు ఏమీ లేదు. ఆర్టిఫిషియల్ బొమ్మలను తీసుకుపోయి పెట్టినట్లున్నది. ఇప్పుడు థ్యాంక్ గాడ్, ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత దూరాలు ట్రావెల్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళిద్దరు ఈ స్టూడియోలో బ్యాక్ గ్రీన్ మ్యాట్ వేసేసి షూట్ చేసి తీసుకుపోయి ఏడంటే అక్కడ కూర్చునిపెట్టు, పర్వతాలలో కూర్చునిపెట్టు, ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, యూ నీడ్ నాట్ ట్రావెల్ ఆల్ ద వే టు బ్లడీ కాశ్మీర్. ఎనీవే, ఆల్ స్టాక్ షాట్స్ ఉన్నాయి కాశ్మీరీ. కాశ్మీరియన్, యూ హ్యావ్ గాట్ స్విట్జర్లాండ్, అన్నీ ఉన్నాయి. పుట్ దెమ్ ద గ్రీన్ మ్యాట్ షూట్ and put the artificial intelligence. It's very difficult to even recognize. There is a little background. Fine.
వీళ్ళని తీసుకుపోయి అట్లా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ చెయ్యండి. కానీ బట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎసెన్స్ అండ్ బ్యూటీ ఇన్ దట్ వాట్ యూర్ షోయింగ్ ఇట్. సిగ్గు లేదా రేపు నీ వాళ్ళ పిల్లలు మనమళ్ళు చూస్తారు వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి కాకముందు ఇట్లా ఇట్లా ఉన్నారని. బూత్ పిక్చర్స్ అండి. అట్లా హక్ చేయడము. వాట్ ఈస్ దిస్ యార్? ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. కెన్ ఎనీబడి ఇమాజిన్ దిస్ ఇన్ దిస్ థింగ్? అది నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద ట్రెండ్ హెస్ చేంజ్డ్. The sensitive people are asking no pre-wedding shoots. They said, fine, enough is enough, man. True. Don't make us mockery, don't make us buffoons. No need. I'll shoot whatever they bloody give me this thing. Correct. So I'm telling it's bad. But the way you have given an opportunity to shoot, you make it mockery, you make it a tamasha totally. అంటే అసలీనకి అసభ్యతకి ఒక సున్నితమైన గీత ఉంటుంది. There is a thin line between beauty and Correct. bad. Correct. You cross that thin line, you broke that thin line in the name of variety, in the name of what it is they call it. We don't know. పెట్టుకోవాలంటే అది We don't know. Correct. And you took the photography to a level where people started, what is this yaar? Tamasha ho raha hai yaar ye? Correct. तमाशा बनाया यार, ये क्या हो रहा है? ये बकवास. अरे बच्चा ऐसा रोड पे, बीच रोड पे एक पिक्चर देखा मैं रिसेंटली. పెద్ద హైవే మధ్యలో కూర్చున్నారు ఇద్దరు భుజాలు ఆనుకొని. ఓ రైలు పట్టాల మీద కూర్చున్నబెట్టిండు ఇద్దరిని. పిల్లగాన్ని రైలు పట్టాల మీద భుజాలు ఆనుకొని కూర్చున్నారు ఇద్దరు. అరే ఏం వాట్ యు ఆర్ టెలింగ్ యార్? వాట్ ఆర్ యు కన్వేయింగ్ బ్లడీ? మరి జస్ట్ బికాజ్ డిజిటల్ వచ్చింది, నువ్వు తీయంగానే పిక్చర్ వస్తుందని ఉంది కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్నావు ఈ తమాషాలు. అదే అనలాగ్లో ఉంటే ఈపులు వలుగుతుండేవి. ఒక్క ఫ్రేమ్కు ఇన్ని పైసలు అవుతాయి. నేను చెప్తున్నా, అనలాగ్ సిస్టమ్ అప్పుడు ఇన్ని ఇప్పుడు ఏం ఫ్రీ కదా, ఎన్నంటే నీకు కొడితే మెమరీ కార్డులో కొట్టు చేయలు నొప్పి పెట్టాలి కానీ పిక్చర్ అదే సేమ్ పిక్చర్. ఇవన్నీ తీసుకపోయి వాడి ముఖం మీద పడాలి. వాడు గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఉంటాడు, వాడు 100 వస్తాయి ఇటువంటి. వాడు కళ్ళు మూసుకొని ఎడిట్ చేస్తుంటాడు. నేను పోయిన వాడు నిద్రపోకుండా, అంటే అన్ని వస్తున్నది బిజినెస్, నిద్రపోకుండా కొంత గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ ఈ గనుల్లో ఒక పెళ్లి పిల్లగానికి అప్పచెప్పిన ఆల్బంలో కూడా ఉన్నాయి. అన్ని జంబులు అయిపోతాయి కదా. ఒక్కసారి వచ్చి ఈ పిల్లని తీసుకపోయి ఆ పిల్లగాని పక్కన పెట్టిండ్రు. ఆ పిల్లగాడు వేరు, పిల్ల వేరు. సో నేను ఇప్పుడు వీళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే సింపుల్ లైట్ రూమ్, నథింగ్. ఈవెన్ యూ డోంట్ గో ఫర్ ఫోటోషాప్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, లైట్ రూమ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎడిటింగ్. నువ్వేం చేస్తావు? కరెక్షన్. పిక్చర్ ఏం చేస్తావు? నువ్వు ఏం చేయగలుగుతున్నావు? మ్యానిపులేషన్ ఏం చేస్తావు? లిటిల్ ఎన్హాన్స్ చేస్తావు, లిటిల్ క్రాపింగ్ చేస్తావు, ఓకేనా? కలర్ రెండిషన్ ఏది ఉంటే కొద్దిగా తక్కువ చేస్తావు, ఓకేనా? అంతకంటే ఎక్కువ ఏం లేదు కదా నువ్వు చేసేది. అది నువ్వు లైట్ రూమ్లో పర్ఫెక్ట్ టూల్. అది ఎవడు చేయాలి? ఎవడైతే ఫోటోగ్రాఫ్ చేసిండో, ఫోటోగ్రాఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ షుడ్ డూ దట్. దెన్ యూ కెన్ డెలివర్ యువర్ ఆల్బమ్ ఇన్ టైమ్, యూ విల్ గెట్ మనీ. వాళ్ళ పెండ్లై 1 year పిల్లలు పుట్టి బారసాలకు పిలుస్తుంటే నీవు ఇంకా ఆల్బమ్ ఇయ్యలే. చాలా మంది ఇయ్యారు. నాకు అట్లా అనాలని లేదు కానీ విడాకులు కూడా అయిపోతుంది. Most of the photographers who made late albums, they lost money. Correct. They made that. No, order istandi 1 year ayindi inga album iyale. So I used to tell them, please learn Lightroom. Very easy technique. Lekin Lightroom class lo go, like Lightroom workshop unnai. We used to conduct Lightroom workshops. 3 days workshop. Simple Telugu language, local language lo cheppatam. Inta simple tools, inte ekko cheyadu daniki. పసిభూషి మారడుగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడు నీ తెలివి ఫోటోగ్రాఫీకి వస్తుంది. 75% వాట్ యూ షూట్ ఈస్ కరెక్ట్, 25% ఓన్లీ యూ కెన్ ఎన్హాన్స్. దానికి పర్ఫెక్ట్ నీకు కావాల్సిన 2 కంపోజిషన్ వాల్యూ. పీపుల్ సే పిక్టోరియల్ కంపోజిషన్. వై ఐ సే స్టోరీటెల్లింగ్ ఇమేజెస్ బేసికల్లీ. వై ఐ సే పిక్టోరియల్ కంపోజిషన్? Pictorial composition is a worldwide aesthetic norm in showing an image in good light. So you learn pictorial composition first. Main subject should be in 1/3. Correct. Rule of thirds. 1/3.
know what kind of composition you can do, how much unwanted thing you can eliminate while shooting itself. కరెక్ట్. టు అవాయిడ్ ఎక్స్ట్రా వర్క్, అనవసర పని కాకుండా ముందే సరిగ్గా చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 మెగాపిక్సెల్ మై ఫ్రేమ్ ఇస్ దేర్, ఫుల్ ఫ్రేమ్. నేనేం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ షూటింగ్ ఏ అన్నెసరీ థింగ్, గోయింగ్ అండ్ క్రాపింగ్ 1/4 of that. What is the use of your 24 megapixels? Correct. You have reduced your quality by 1/4. If you have a sense of composition, shoot. Don't use lens, use your legs as lens. Why don't you use normal lens? What is so great about bloody this long lens? 200 mm lens enduku panikosta cheppu neeku prasad panikiradu kada mari. 70 is the maximum thing you can use it, in my opinion. Correct. You can catch everything. 20 to 70, everything. Correct. Everything you can cover. Group you can cover, close-ups you can cover. Like with a little bit legs you have to use 3, as 4. a lens. Yes. Keep walking, keep looking for it. Be active. Correct. Kneel down, get up. Be active. And one more thing I used to tell photographers. Yes. Your behavior, your attitude. నువ్వు స్టేజ్ మీద ఉంటావు, 1000 మంది ఆడియన్స్ నిన్ను చూస్తుంటారు, ఫోటోగ్రాఫర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. వాడిది చాలా మంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఫ్యాషన్. చూస్తున్నారా, విన్నే ఉన్నాం, అయిపోతుండొచ్చు, ఇంకో గంట అయితే అయిపోతుంది, మాట్లాడుతున్నా. మొబైల్ ఫోన్, ఇంకా కొంతమంది బ్లూటూత్ కూడా చాలా ఉందో లేదో మొబైల్ కూడా ఫోన్ షుడ్ నాట్ బి అలౌడ్. ఎస్. Mobile, mainly ఎవడన్నా main person from photographer, he should seize all the mobile phones of these fellows. Nobody should be allowed to say mobile phones. Nobody should be allowed to eat gutka. Nobody should be allowed to go to food counter to eat. No, don't go. Don't go and eat when you are supposed to shoot here. Correct. Stop it. Don't go. Avoid it here. Go home and do it. On the way you can go beer or drink or whatever. But don't eat much in this. Unless he gives you the same respect. Unless you are in outdoor shoot where there is nothing around, you are in a village, when they arrange, you go and do it. I used to tell them. True. You behave yourself. Very much true. And don't start sharing it. Like, don't start shooting only a girl, young looking girl. ఒకటే వాళ్ళని తీయడం సంబంధమే లేదు. ఓ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇట్లే అయింది. ఎస్. వీడు ఏం చేసిండు, ఓ అందమైన అమ్మాయి కనబడ్డది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆమెది ఒక 10 పిక్చర్లు పెట్టిండు ఆల్బంలో. పోయి అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ బామ్మరిది కొట్లాట ఉంది వాళ్ళ ఇంట్లో, మన బిడ్డ ఆమె. ఈ అమ్మ నీవు ఏంద్రా మా కొట్లాట బిడ్డను ఫోటోగ్రాఫర్లు ఎందుకు వచ్చినాయి రైట్లో అని వాడిని నానా తిట్టి. అందుకే నేను చెప్పిన మొదలు, యూ లర్న్ who is relevant in the picture and who is close to this family. True. Because they are paying you well. True. They want to have their pictures in their album, not somebody else. Correct. Correct. These are all the minimum things which a wedding photographer has to learn. Correct. He has to learn this. Apart from making good pictures, he should learn this. Yes. That's what I feel. Yeah, very much yes, sir. ఇప్పుడు అంటే దిస్ కుడ్ బి మై లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్. ఇప్పుడు ఫోటోగ్రఫీలో రావాలనుకునే వాళ్ళు, somebody who wants to make career in photography, వీళ్ళకు మీరు చెప్పే 3 విషయాలు అంటే ఏం చెప్తారు? any top 3? First and foremost thing, basics of photography must అండి. టెక్నికాలిటీ టెక్నికల్లీ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఉన్నాయి. బేసిక్స్ ఎక్కువ లేవు, కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ బేసిక్స్ అనేది బండ గుర్తులు. ఇట్స్ బైబుల్ గైడ్, ఇట్ ఈస్ భగవద్గీత, ఇట్ ఈస్ ఖురాన్. యూ మస్ట్ థరోలీ లెర్న్ దట్. ఓకే. Thoroughly learn that. Then what kind of photography you want to do? You want to do a wedding photography, or you are a world day photographer, or a street photographer, or you are a fashion photographer? You should know first. Accordingly, you should collect your gear. That means your equipment. Accordingly. True. That is very important. Very important. And then concentrate on that. One genre, if you are doing it, concentrate on that. And then the most important thing is your manners and discipline and respect toward photography. They are very important. And third and foremost thing is, you should always have an ear for the latest technological development. Yes. To update your craft. Correct.
Unless you update your craft, you are there only. That's all. You will not move an inch. These are the three basic things any photographer can learn. After this, when you make photography a little level, then you know what is your genre. Apart from this, your existence, professional photography, there is another side of photography which gives you inner peace. As an artist, you should also feel inner peace. This is all you are making for living. Correct. These are pictures all you are making for to satisfy your client. Correct. But what photography is satisfying you? You soul satisfaction, atma trupti. నీ ఆత్మతృప్తికి ఏంది? Correct. There comes pictorial art photography. True. Choose whatever you want. You like jatras, you like rocks, you like trees, you like landscapes, you like flowing water, you like macro or micro photography. Correct. Whatever it is, or you want anything. Choose one which interests you. Go in your leisure times, spend little time from your profession, a wedding or whatever it is. Use that money in exploring your inner strength. Correct. There you will have a full photographer, full satisfaction. Her awards, that's the later thing. I don't think much about awards. Correct. But your inner peace, your inner love, that is very important. Correct. I want to advise that way. True, sir. Such a lovely thing. Anything else you wanted to tell, sir? మీరేమన్నా చెప్పాలనుకున్నారా? Nothing. But thing is, one has to be a photographer, proud to be a photographer, proud to be a wedding photographer, because you're creating images for posterity. For years together, they are going to there. So you be proud about your profession. That's why you respect your profession. Yes. And you treat your fellow photographers as your brothers, comrades. No competition here. Competition with you only. Your competition with another photographer, Garu. Your competition is your own craft. How you do it. True. And Sir. People think that photographers, they value both in the Garu. There are so many. India is the youngest country in the world. The average age is 27, 28. World mottam youngest country, India. Okay. So many people have to get married. Correct. So much work for wedding photographers. So much work. So photography is going to be a flourishing thing. So be prepared for that. And enjoy doing it. Enjoy every bit of your photography, Andy. Never feel tired. Never feel, low. Enjoy your photography. That's it. Whatever you shoot, enjoy it. True. That gives you immense pleasure, satisfaction. Wonderful, sir. Thank you so much, sir. Thank you for very your much. Time. It was really Giving me great this learning. opportunity to say whatever. Yeah. I personally feel next generation should learn these things. ఇవి నేర్చుకోవాలి, తెలియాలి. అంటే మీరు చెప్పిన విషయాలు గూగుల్లో కూడా దొరకదు సార్. అంటే నేను పర్సనలీ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి. అండ్ ఫోటోగ్రఫీ స్టూడెంట్స్ నేర్చుకునేది ఇది సముద్రమే నిజంగా. అంటే తవ్వినా కొద్ది జ్ఞానం దొరుకుతూ ఉంటుంది, కథలు దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఎంత ఏఐ వచ్చినా ఏదొచ్చినా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంది. So that thing you have taught us. Thank you so much for your time, sir. We value your feedback. Please comment your thoughts and share with relevant ones. Don't forget to like to support us. Stay connected with us on Instagram, Moments Sarvana.